ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ. Being a hero, he was never insecure of me or anything like that. The whole atmosphere was to make a great film together. That was the main thing. And Prashant, जितना ये ऐसा लगता है वैसा है ही नहीं. बहुत टास्क मास्टर है, सब इसको आग चाहिए, धुआं चाहिए, टायर जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ. बट आई मीन ये सब करके ही एक ऐसी पिक्चर सामने आती है, आई फील. एंड अधीरा was a very tough role. It was a great role, complex role. And Prashant and Yash and Vijay sir made it easier for me. So thank you again. Sir, Prashant sir, this is BTV in Prashant the- sir. Sir, One BTV question in at a time. Prashant sir, this is Rambabu TV5. Yes, the gentleman over there. Yes. Yeah, this is Rambabu TV5 హైదరాబాద్. తెలుగు అర్థమైంది కదా మీకు? తెలుగు ప్రశాంత్ గారు తెలుగు వస్తుంది కదా? ఇప్పుడు ఇందాక యశ్ మాట్లాడుతూ మాకు చెప్పారు ఒకటే వుడ్, ఇండియా మొత్తం అన్ని వుడ్స్ లేవు, ఒకటే వుడ్ అని చెప్పారు. బర్నింగ్ ద వుడ్స్. మేము అడుగుతున్నాం, మల్టీ స్టార్ సినిమా చేస్తారా? రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, యశ్ కాంబినేషన్లో కానీ, పృథ్వీరాజ్, మలయాళం, ఆల్ స్టార్స్ ఇన్ యువర్ ఫిలిం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సౌత్ ఇండియన్ ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్, నేను ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్. రాయండి సార్, అందరూ ఇప్పుడు రాసుకుంటే నేను 100% అప్రోచ్ చేస్తాను సార్ అందరినీ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. BTV-ಇಂದ Thank ನಾರಾಯಣ್ you. ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಟೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಕತೆ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಕಿ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂತ, ರಾಕಿ ಬಾಯಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಈ ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂತ, ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏನು ಅಂತ? ಸರ್ 8 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Yes, sir. Can you please answer that? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಸರ್. Sir, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು. The final question. Hello, hi. This is Kalpesh Raj Kubal from Maharashtra Times. Okay, okay, one second, silence. Yes. Hello. Hi. Yes. Okay. Are you able to hear me, please? Yes, yes. Yes. This is Nagendra Kumar from ABN Andhra Jyoti from Hyderabad, and this question is to the director of the film. See, when you made that first chapter, KGF, you were not with any expectation, and you try to drive your emotions onto the celluloid with the help of the characters that you designed. But when you got such a humongous success with the first attempt, the second attempt 100% gains lot of weight, mass, and the budgets also get swollen away. And are you sure that you are going to benefit the investors and the actors in all or in the package? Sir, I answered this question just before. We haven't changed the story. We haven't changed the story. We have just spent a little more money because we can afford it now. We have the market for that. Adi calculation cheyika nenu eri cinema cheyinu sir. So that is something that I am very clear about. And as far as you asked even about the actors in the movie, they're what we had written 8 years back, the characters have remained just the same. Just because we have more money, we do not do anything different with it. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Go ahead. Hi, good evening all. This is Jogendra Tuteja from the Mumbai media. So, Yash, the question is for you. Now, when KGF Part 1 released in Hindi, I'm talking primarily about Hindi, it took about 2 crores on the day 1, and then it went on to cross 40. It was like 20x the kind of amount that came on day 1. Now, with the kind of hype which is there, with Sanjay sir there, with Ravina also there, are we looking at a 40 crore day 1 just in Hindi? Because I truly believe that that's the kind of numbers that we could be targeting. How do you feel about it? Well, it was not for the numbers, but yes, in today's time, numbers matter. It's also the reflection of how many films, how many people have watched the film. So definitely, I would want
more and more people to watch. How many X? I don't know. I don't want to think about that. But I'm very sure that whoever comes with whatever expectation they have, we will try to live up to that, and people will be entertained for sure. So I'm also expecting a huge this thing, because the kind of love and respect I'm getting to people are showing towards us. I'm expecting a huge this thing. But beyond numbers, I want everybody to enjoy it, and this is to entertain them, and it will that will be the sole purpose. Thank you. That's how we should. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗಲೇ ಹೇಗೆ? ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್, ಆಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. Could you please take the mic, sir? ಸರ್ Could you- ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, somebody- ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನ. Okay, just ಹೇಳಿ Yes, ಸರ್, sir. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ಟೀಸರು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು Okay. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಏ ರವಿ, ಏ ರವಿ, ಆಯ್ತು, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು. ಏನಿದೆ ಅದೇ. ಓಕೆ ರವಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರವಿ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರವಿ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಇದರ್ ಆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ KGF ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮು ಇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಇದರ್ I'll take the question. Sir, I'll come back to you, sir. Promise. Yes, sir. ಏ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Welcome to the team of KGF. ಹಲೋ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ರಘು ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಒಂದ್ ತಗೊಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡೋಣ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೈಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಗೊಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ- ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆಗ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜಕಾರಣ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೂಚನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದ್ರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆನೇ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ಲೇ ಸರ್. ಸೀಕ್ವೆಲ್ Sequel ಏ sir. ಏನೇನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನರ್ಧ ಕತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Thank you, Prashant sir. Yes, sir. Ali black shirt ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, sir. ಹೇಳಿ sir. Welcome to the team of KGF, and thanks for having us here today. And my question is for Yash. What does it take, or what does it mean to stay in the character when, especially when is it a pan-Indian film or like it's a sequel that's being made for 5 years? I mean, is it a challenge or it's a kind of responsibility that you see? See, what happens is time is definitely a task, because to look the same or to be in that character for a long time, you tend to get influenced by characters sometimes, and you tend to forget certain nuances of the performances when you'll take too much of time. But this character was so exciting, and so this thing, I eat, breathe, sleep cinema, so it was not difficult for me. And Rocky comes very naturally. It's not something which I have to make an effort to play that character, so it was easy. Thank you, sir. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ ಯಶ್ ಸರ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಂದಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಯಾವ ತರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಜೊತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಟಗಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್
ಹೊಂಬಾಳೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೈಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, Somebody give the mic there. ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೋರ್ ಸರ್. ಹಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ಗೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರು ರಿಯಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮಾಡುವಾಗ 2 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಮೈಕಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes sir. Finally have the mic. Sir, one So I second, can sir. ask Sir, the one second. question. They have to answer this question. Sorry, sir. sorry. Yes. Sanjay Dutt sir has to answer this question. We'll then take the question. Yes, sir. मेरे में एक आदत है, मैं ज़िद्दी आदमी बहुत हूँ. तो कैंसर है तो क्या हो गया, कैंसर तो जुकाम की तरह है मेरे लिए. और मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को कैंसर नहीं है, और कैंसर नहीं है अभी, यू नो. और एट दैट टाइम प्रशांत ने और यश ने मुझे बोला था कि क्लाइमैक्स हम लोग ग्रीन स्क्रीन में करेंगे. तो मैंने बोला अगर ग्रीन स्क्रीन में करेंगे तो मैं नहीं करूँगा. अगर वहाँ मेरे को टायर चाहिए, मेरे को धुआं चाहिए, जो इसका बहुत फेवरेट है, आग चाहिए, सब चाहिए, फिर मैं करूँगा. एंड अगेन आई कैन से वन थिंग इज दैट थैंक्स टू प्रशांत एंड यश एंड विजय सर एंड ऑल, इज दैट दे मेड दैट पॉसिबल फॉर मी. कि मुझे अच्छा लगा, यू नो, दे मेड दैट पॉसिबल. तो कैंसर नहीं है. एंड आप लोग भी इतनी प्रार्थना की है मेरे लिए. थैंक यू. Thank you, Sanju sir. Okay, so my question is primarily to Yash and Ravina ma'am. There are two types of changes that we have seen in the last 10 years. One is the acceptance towards South films, and it has become a pan-India project. And hum log aaj, when we look at the success of films like Bahubali, the acceptance of Pushpa and RRR and now KGF 2 trailer, because I was checking trailer comments, you will understand that there is a widespread acceptance all over India, which is a great thing. The divide has gone. Similarly, for Ravina ma'am, I think एक time ऐसा था जहाँ पे बोलते थे कि एक actress का shelf life होता था. Today you are coming back and doing an Aranyak and doing a film like KGF 2 where you have a prominent role, where you are killing it. I may be biased, but yes, you are killing it. So I want to know, do you see the change in perception? Yash, do you see the change in perception? Because there was also a round table of filmmakers where they were asked, and they said that the next generation of superstars will be the South superstars. The actors who hail from South, not just South superstars, I'm wrong, pan-India superstars who hail from South. Do you see the change in perception, and do you see the change in perception? We have one promotional this thing. There we have tried to communicate this. North, south, east, west, all these things are only for directions, man. So I think it's a very outdated concept. We are Indians, and that's the whole vision. You have to accept in totality. We are little different. Culture में थोड़ा difference है, लेकिन by the end of the day, we all are Indians, and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country, and the whole country is ready to accept it. And today you're consuming Spanish content, and also I think that's in our mind. People who are in industry, audience have always they've moved on. I think I knew it, or maybe as an audience, so I never cared whether it is a Hindi film or Tamil film or Telugu film. If movie is good, we all went and watched. This discrimination or
that's an unnecessary thing. It's an outdated concept. Even today, if we are discussing that it is changing, it is like the next superstar ka thing. When somebody calls you the next big thing, that will remain next big thing. Either you are a superstar or you are not. It's like that. Either it is one industry or it is not. So I believe it is one industry, and I time we should stop all these woods. I think we should believe in Indian film industry, and who is making it is from one particular part. Let's celebrate cinema. That's my view on that. Thank you. Thank you, sir. SG, We SG, do have vanakkam, Malayalam SG, media vanakkam. and Tamil media. Yes, sir. This is R.S. Karthikeyan from Chennai. One question. ஒரு பவர்ஃபுல் டயலாக் இந்த கேஜிஎஃப் ட்ரைலர் 2ல இருந்தது. அது வயலன்ஸ் அந்த டயலாக். ஏன் அது வந்து 5 மொழியில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆனால் ஏன் இங்கிலீஷ் 5லையுமே இங்கிலீஷ்? ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரீசனா? வயலன்ஸ் 5 மொழி அது அங்கே நிறைய கேரக்டர்ஸ் அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜில் பேசுகிற ஒரு இது இருக்குது. பட் மை கேரக்டர் அவனுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியாது சார். அது நம்ம மாதிரியே பட்லர் இங்கிலீஷ் தான். அது எப்படியோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணி டைலாக் அடித்தா என்ன சொல்கிறது, டு டீஸ் சம்வன் ஆர் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடுக்கு பட்லர் இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கும், அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது. அவ்வளோதான் சார். ராயல் இங்கிலீஷ் வயலன்ஸ் அதான் அவ இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசிக்கலி தட் கேரக்டர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் சார். இட் இஸ் நாட் கான்வென்ட். ஸோ அந்த கேரக்டர் ஹேஸ் டு ஷோ தட் திங் சேயிங் ஐ ஆல்சோ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், தட் டாக் இங்கிலீஷ், வாக் இங்கிலீஷ். இட் இஸ் லைக் தட். நீங்கள் படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நல்லா இருக்கும். அது நம்ம மாதிரியே கொஞ்சம் irukku English. Thank you. Thank you, sir. This is just a trailer. We do have some from Malayalam industry also can ask questions. हेलो नमस्कार, मैं रेखा खान और भारत टाइम मुंबई से। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को, केजीएफ की पूरी टीम को बहुत सारी दिल से बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा सवाल यश से है। यश से मैंने टेलीफोनिक बात की थी और मुझे पता है कि आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं अपना सवाल हिंदी में ही करना चाहती हूँ। यश, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप थोड़े से नर्वस थे, और अभी यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि एक सिनेमा को बनाने के लिए आपकी खून, पसीना, आत्मा, रूह सब कुछ लगता है। एक कन्नड़ा जो सिनेमा है उसको आप पूरे मतलब पूरे पैन इंडिया में और पूरे हर लैंग्वेज में आप ले आए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए KGF इमोशन क्या है? नमस्ते। KGF ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे तो उनके सोच से ही फिल्म बनती है. सो आई एम द लास्ट पर्सन इन दिस. सो KGF वॉज बहुत पुराना ख्वाहिश बोलते हैं ना उसको. तो हम लोग को सब वो चाहिए था. वी वर थिंकिंग हमारा इंडस्ट्री से ऐसा कुछ काम आए और सब लोग हमारा वर्क भी देखे, और हमारा इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे लोग कन्नड़ बोलते थे. वो कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है. सो वहाँ से शुरू होता है कि हमें सब वो डिज़र्विंग रेस्पेक्ट और डिज़र्विंग वो इंडस्ट्री का बारे में सबको वो रेस्पेक्ट आना. दैट वाज द विजन, एंड दिस इज़ द गाय. वी गॉट हिम विथ लक और व्हाटएवर यू से. Prashant Neel, he had that kind of skill, he had that kind of vision and strength, and producer here Vijay Kirgundur wanted to put our industry on Indian map, and all of that we all came together. Usse ho gaya, and KGF will always be close to my heart, because that is pride of fans ka pride hai madam, wo bol sakta hu. Thank you, sir. And someone from Malayalam media can also ask a question, sir, please. And last 2 questions. Good evening. Sanju sir, your acting debut in 1981, your father Sunil Das, Rocky, right? Now you are in Kannada with Rocky, our Yash. How do you feel now, sir? I feel it's amazing that Yash is playing Rocky.
I can't see anybody else playing Rocky but Yash. And it's been a pleasure. और ऐसा अभी लगता है कि थोड़ा नहीं बोलूँगा यार. Sir, this question for Prashant Neel sir. Here sir. This question for, I am Rajababu from Telugu Film Beat, Hyderabad. Sir, after KGF 2, is there any plans for KGF 3? After 8 years, sir. Okay, Yash and the production company. This is Vinod from Filmy Beat. The same date of release in Tamil Nadu, actor Vijay's movie is coming, Beast is coming. How do you going to face, and there are huge fan following for Vijay, and what is the plan of action? And one more last Let question. me finish this. No. Okay, Yeah. So you're from Tamil Nadu? Exactly. எனக்கு ஒரு இது இருக்கு மைண்டில். எப்போவுமே 2 ஃபிலிம் வந்தால் இட் ஹேஸ் டு பி கேஜிஎஃப் அண்ட் பீஸ்ட். இட் இஸ் நாட் கேஜிஎஃப் வர்சஸ் பீஸ்ட். யூனோ இது எலெக்ஷன் கிடையாதுங்க. இப்போ எலெக்ஷன்னா எல்லார்கிட்டே ஒரு ஓட்டு இருக்கு. அந்த ஓட்டு யார்கிட்ட போகுதோ அன்றதுக்காக ஃபைட் பண்ணணும். அண்ட் ஒருத்தர் ஜெயிச்சனோன்னா இன்னொருத்தர் ஷுட் ஃபெயில். இது சினிமாங்க. இது என்னன்னா அவங்க படமும் பார்க்கலாம், என் படமும் பார்க்கலாம். அண்ட் லெகசி இத்தனை நாள் அவங்க விஜய் சார் அங்கே என்டர்டெயின் பண்ணி, இஃப் இஸ் சச் அ ஹியூஜ் ஸ்டார், we should always respect that. See, ours is a pan-India film and we announced like 8 months ago. நமக்கு தெரியலையே எந்த படம் வருது அங்கே. And for him also it's a festival. So rather than thinking like KGF versus Beast, I saw a lot of those things, which is not a right thing. Because I always believe that whoever has worked for this industry and he has entertained us for so many years. And the moment you start thinking that I am bigger than someone or bigger than my seniors, that's when our downfall will start. He is he because of what he has done in his life, and as a fan, everybody will celebrate his movie, and I am very sure all Vijay sir's fans will love our film because that's something cinema offers you. அந்த படம் பார்க்கலாம், நம்ம படம் பார்க்கலாம், நான் அந்த படம் பார்க்குறேன், எல்லாம் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் சார். எஸ் சார், இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஒரு சாட் ஸ்டோருக்கு நீங்கள் ஒரு சாட் சாப்பிட்றீங்க, அது நல்லா இருந்தால் யூ வில் டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் இட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்கள் எங்கேயோ போய் சாட் சாப்பிட மாட்டீங்க. யூ வில் eat that also, this also. ஸோ ரெவென்யூ என்ன சார் வரும் சார். ஆடியன்ஸ் எப்படின்னா அவங்க பிடிச்சதுன்னா ரெவென்யூ தானாக கொடுப்பாரோ, அதை மேலே நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். தியேட்டர்ஸ் அது இது இருக்கலாம், பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹை டைம் வி ஷுட் திங்க் அபவுட் கொலாபரேட்டிங். அதெல்லாம் போச்சு சார். அவங்க படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது, என் படம் அங்கே ரிலீஸ் ஆகுது. வி ஆல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அண்ட் வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் என்டர்டெய்னிங் ஆடியன்ஸ். அவ்வளோதான். Thank you, Yash sir. And also, as Yash sir said, let's celebrate Indian cinemas. Girl, yes, sir. Sir, last question, sir. Last question. Yes. Can we take that question? Standing since 5 minutes. Yes, Just yes, give us ma'am. some. Yes. Hi sir, this is Ankita from Mumbai Media. Sanjay sir, this question is for you. Right from Rocky to Munna Bhai to Adira, every time you are deconstructing your own look, what prompted you to go negative and to this extreme? People love you as Munna Bhai. Do you think they are now going to hate you in equal measure? Are you going to balance it out? They love me as Adira too. This is the last question. This is the last question of the evening. Last question. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಮಂಜುಗೌಡ ಫಿಲ್ಮಿ ಬಿಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. KGF ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ವಿಜಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಈ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆ ಸ್ಟೂಪೆಂಡಸ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎದುರಿಸ್ತಿತ್ತು. ರಾಖಿ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ದು ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್, KGF ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you so much. So that was the last session. Thank you so much, Ravina ma'am. Thank you, Sanjay Dutt sir. Thank you, Yash sir. Thank you, Prashant Neel. Thank you, Srinidhi. Thank you, Vijay Kirgundur sir. Thank you. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.